I remember diversi anni nei quali viaggiavo più spesso the past e years spesso where I succedeva traveled a quando lot, tornavo dal and Tibet often it would happen when che I avevo would una come certa back problema, from Tibet, and I would have a certain più problem. cose di quelle che potevo mettere in valigia. I had more things than I was Quindi able to put in the suitcase. succede che And it would happen that puoi portare, you non lo can so, bring, 25 I kg, ma don't in realtà know, c'hai 40, 25 kilos, cioè but you io have per qualità 40 di libri kilos of che things, accumulavo mentre ero books, lì e altre and cose, other e things quindi that would il discorso accumulate era come while I faccio a was on portare questa my cosa visto che trip. c'ho And già so, 40? No? the question is, how do I E get all this stuff le back? possibilità sono And praticamente due. and the possibilities are O actually two. vai a Or eliminare you qualcosa che c'è già, eliminate something that you've o non accumulated porti, and you don't perché bring c'è un it, limite di quello che puoi portare, no? because there is a limit of what you can E bring questo in back. qualche modo And ci riporta al significato di spazio. and this really brings us La definizione che viene to data this allo idea of spazio space. è la semplice Space is the uh, simple, it's the tore mere katsam gimega, Torekatsam la the mere, mancanza di contatto it's ostruttivo. the lack of obstructive contact. Vuol dire It che means non c'è there's no ostruzione affinché obstruction qualcos'altro ci sia. for there to Cioè se be io something chiedo, else, se for the penso di existence questa of something campana, c'è else. So spazio per if mettere dell'acqua? we look at La this risposta singing sarebbe bowl, if I ask you, is there sì. space to Perché? add water? Perché l'aria Yes, che c'è dentro la because campana the non è air that's un'ostruzione in the singing bowl is not an all'acqua. obstruction Ok? to water. Però questo non vuol dire che But la this campana è doesn't vuota, nel mean senso che that non the c'è nulla. singing bowl is C'è empty, qualcosa that there's dentro. nothing inside Però of quello it. che c'è dentro non è un'ostruzione, There is non something impedisce inside of it. alla It's mia mano di full, but entrare what's a mettere inside dell'acqua is dove not an voglio. obstruction Se io to prendo putting questo something bicchiere e else. dico If c'è I take spazio this che il glass bicchiere sia tutto pieno di latte, and I ask no, perché? if this glass can Perché c'è dell'acqua, l'acqua if non it's permette al possible for latte di this glass essere to be allo full stesso of tempo. Ovvio non milk. si può Um, mischiare con il latte, ma no, essere because tutto there's latte already non sarebbe water in it. possibile, ok? Yes, it's possible to have a Quindi mixture quando noi of parliamo milk che ci and sia water. spazio, But when we talk non vuol about dire space, che it doesn't mean non c'è assolutamente nulla, that come there's svuotare nothing. It's not totalmente. about emptying Che ci sia something to spazio make per space. qualcosa vuol dire For che there to quel be contesto space for non ci something in deve that essere context, ostruzione, there shouldn't be any kind of no? Il obstruction. termine The specifico è specific contatto term is ostruttivo, però non ci deve obstructive essere contact. There ostruzione shouldn't be per la obstruction presenza di for the quell'altra cosa lì. presence of something else. Perché ovunque c'è Because spazio wherever c'è there's materia, space, there's ovunque c'è materia matter. c'è Wherever there's spazio. matter, there's space. Dipende spazio per che cosa. Space for Però what? non è il concetto del But it's vuoto not the assoluto che a un question of certo punto viene absolute riempito. emptiness that then gets È chiaro filled questo, up. no? Is that clear? Perciò So quando noi diciamo, when we say, facciamo un esempio let's ancora, give an example, another example. vogliamo fare un viaggio, no? Io We want to take a qualche giorno fa trip. A stavo few parlando con days una ago, I was persona che talking voleva to fare un someone viaggio in who macchina wanted to take a trip e by nella macchina car, in cui si voleva and andare ci stanno in he, 7, però they c'erano 8 persone they want nell'equipaggio. they were Quindi la domanda è, the c'è car spazio can per l'ottava seat persona in seven, salire? but there were 8 people actually who Posso wanted to venire con voi go. in viaggio? C'è Um, spazio per me? so I'm the eighth person. La Is there risposta room in the sarebbe car for me? no. The E answer perché is non c'è no. spazio per me? Why? Stare Why? ci sto. Why is there no space Mi for me metto in in the mezzo agli car? altri sedili, You know, I can posto c'è, se fit fossimo in India inside. I spazio mean, ce if we were n'era, in India, there would be room for ok? me. I Io can mi ricordo sit il in between the record di quello che ho seats. visto una I volta. remember once. Stavamo It was the Io record, con let's mio say. padre I was with eravamo my andati a trovare uno dei miei father, and we had maestri in un gone to altro see monastero, one of my masters at another monastero di monasteries, Gyume, the il collegio tantrico, the the e si tantric trovava a college of mezz'ora di Gyume pullman, poi dopo doveva in fare una India. mezz'oretta con So we questi took a bus, autorickshaw, and then we had to take taxi a 3 ruote, we had che to ci ha take portato lì e abbiamo fatto this le ore con rickshaw, lui. this E three-wheeled gli taxi, ha detto ci deve aspettare per un paio d'ore, and we needed to wait for a couple solo che gli abbiamo hours. pagato But anticipatamente, we had paid in non tutto, però una advance, buona not parte. everything, Quindi but ovviamente quando most. siamo arrivati And ritornati lui non c'era più. and when we got back, Quindi niente, abbiamo cominciato a we had asked camminare him to quei wait, 10
But then when we left, he wasn't there. And as we started walking, but then we would, find a ride on the way. And at the time, there were these enormous old English cars, these ambassadors, and there's just one big seat in the back. And so we waved to be for him to stop, and he said, 5 rupees to get to NgalSo. Okay, let's get there. But in those very few kilometers, he stopped maybe 10 times. And every time he stopped, he took another passenger. I am not kidding. There were, within that car, at least 15 people. I remember the driver who had his the bottom against the door, who was driving all bent over. And so there was space in that car. Why was there space in that car, and in this car that seats 7 there isn't? Because here we have obstructions, which means that the maximum number of passengers is 7 here, because there are rules that actually obstruct the possibility for this 8th passenger. And we want everyone to sit comfortably with a certain amount of security. If I take away this rule and I take away this concept of comfort, is there space for an 8th passenger? Sure. So we see that this concept of space is not only a concept of physical space, but it's about if there's obstruction or not. And often that obstruction is not created by something physical, but by a concept. I say, okay, this is not possible in this way, it's possible in that way. I don't know. If you're sleeping at a certain point, and then 2 more people come to your bedroom and they want to sleep there. Is there room for them? Probably not. You would say, go find another place to sleep. If you're in a hotel and someone just knocks on your door, and someone asks, "Is there room here for me?" No. But if our best friend knocks on the door, then, is there room for me here? Then yes. So what's the obstruction that doesn't allow one person to come and another to enter? Is it discomfort, fear, a sense of privacy? So many aspects that don't allow for that person to come. Going back to India, I remember we were taking a train from the south to the north to go to Kathmandu, and then we took the bus, and there were like 57 hours by train. So my father and I, we had a small cabin in the train with a bunk bed. And one morning we woke up, and they knocked on the door, and they came inside. And we said, "Sorry, this is our cabin." And they were about 4 or 5 at least, and then they just sat down. And we thought, "Oh, this is so strange." During the day we sleep, but we need to sit down too during the day. But for them, for them, they were focused more on the physical space, and in the end, we didn't really have much choice. And so there was physical space, but we had our concept of this is our cabin. So when we say there's no space for this we can't do this, more than not, it's a concept of it's a mental obstruction that we're creating. Then there's another type of space that's very important. It's inner space. I think it's
happen to di voler everyone, pensare a to qualcosa e non want to riuscire perché ci think sono of altri something, pensieri che but there are consumano other thoughts questo that spazio, che non that just permettono. that fill up that space, Uno è and un momento it's particolare a in cui entri specific, in un pensiero maybe loop a o cedi specific un moment pensiero where a you have qualcos'altro. a loop of Quindi uno anche se thoughts, or cerca di portare one la mente su tries to qualcos'altro bring the non riesce mind to veramente. something else, and it's just not Quindi non possible. c'è So there's spazio no per quel pensiero, space for that per thought, for that quell'emozione, per emotion, quel for stato di that concentrazione, state per quello of stato mentale. Non c'è concentration, that spazio perché? mental state of consciousness. Perché c'è There's no qualcos'altro space for that che because non è there's che something else. fisicamente, per modo di dire, Not non that sarebbe it's possibile, ma physical, c'è qualcosa but che there's something ostruisce, that obstructs it. ostruisce It la obstructs the possibilità che quel pensiero possibility for esista. that thought to exist. Ed è qui And it's che here diventa molto that it becomes importante per really noi important for us capire che to se io voglio understand that if aggiungere un I want to qualcosa, add something, io prima devo togliere first le I need to take ostruzioni away the che ci sono obstructions affinché quel qualcosa possa essere lì. that are blocking the possibility for that Togliere thing to l'ostruzione be. vuol I dire take creare spazio. taking away obstructions means making E space. il lavoro di creare And spazio the è veramente work of importante, making space, of taking away su obstructions, is tantissimi very, livelli. very Adesso io important c'è on un many punto levels. specifico su cui in realtà And volevo there's one condividere con voi oggi, specifically però that I wanted to talk assieme about a today. questo, no? Anche riguardo lo spazio fisico, anche se non Even era quello di cui intendevo parlare oggi, I didn't mean to talk about qualche it modo è today, but connesso. even about physical Che sono space le that's ostruzioni che noi connected, creiamo nella um, nostra mente, there are obstructions that we create in our in mind. cui abbiamo bisogno di un certo tipo di So spazio, in cui we need a certain space. creiamo We delle create ostruzioni nostre, we create our own obstructions. dal concetto della This privacy al concept of concetto di questo è il privacy, mio or spazio, this al concept of this is concetto my di non space, voglio questo or vicino I don't piuttosto che want quell'altro. this person In next to realtà me or that thing più è next to me. Um, le restrizioni che noi the creiamo, more più ostruzioni restrictions creiamo in qualche we modo, create, the more più obstructions difficile we diventa, create, più the qualunque harder it cosa ci va in becomes. qualche modo a pestare i piedi, It- no? Meno abbiamo the problemi di less, questo the genere, fewer più spazio problems that abbiamo we per have fare, like che these, sia then the more space we meno have. facilmente qualcosa andrà a crearci un fastidio, un problema. It Non will so se è be chiaro questo. harder for something to disturb us. E questo mi ricordo And che era I una delle cose remember che Lama Lama Ganchen insegnava used in to un modo teach, indiretto facendo fare dei viaggi. indirectly by Solo che traveling. si facevano i viaggi We would, all'epoca, erano in poche persone at the time that e we si would facevano i travel, there were viaggi not e si very many partiva people, sapendo, l'unica cosa che uno sapeva è che si and partiva il paese in quale the andava, only thing that basta. people knew Non was c'erano that tante altre cose the day organizzate, was the alberghi, day of the quale departure and albergo, what e come country era we were quello che c'era going nel to. momento che Um, c'era, there was no e punto, e uno no one knew piano what piano anything si about the toglieva specific in qualche modo itinerary or queste the strutture hotels. rigide che noi So andiamo a we creare take per away cercare these di avere rigid controllo delle structures, cose, this control that we si try to adattava a have quello over che c'era, things, sapendo and goderselo anche, one would just no? Perché, arrive and per esempio, enjoy una what cosa was che there. solo per togliere spazio, quando io When immagino I una cosa, imagine something, vado in quel oh, I'm luogo, going to farò that quella place and cosa, I'm going to do that e thing, ho già and I un'idea already di come have potrebbe my essere, idea of how it's e going to cerchiamo in be, qualche modo then di we prevenire, to cerchiamo già di controllare foresee, la we try to situazione già control the prima. situation. Quindi vado So, lì, l'albergo okay, così, the va di quel hotel is going modo, to be like succederà this. questo, vado in questo posto, poi il I'm going to tempo di go to viaggio this sarà così, place, and then piuttosto che the cerchiamo in travel qualche modo time di is this much. programmare We le try to cose, di tenerle program a un certo livello di everything, controllo. also a certain level of of control Poi dopo over the succede che situation. And then quando arriviamo nel after, posto when o we strada get to facendo, le cose the non sono place, come ci aspettavamo. then the things rarely meet expectations. Il fatto che le cose non siano And come ci aspettavamo, even perché qualunque cosa sia so, successa diversa, for whatever quella reason, diventa spesso un'ostruzione. Ma quello if che the diventa expectations aren't un'ostruzione non met, è il then fatto che that le cose becomes an siano arrivate, ma è obstruction. principalmente il fatto che noi siamo It's rimasti because aggrappati a we un'idea di were come dovevano essere. grasped at an idea of how things were Quella supposed to idea be, and that non ci idea permette didn't di allow us vedere to le altre see opportunità, other le altre bellezze opportunities, che ci other sono, beautiful things that are there, perché non
because there's no space to enjoy this, given given that thing that I had expected is not there. Let's give you just a very simple example that I've seen happen quite a number of times. One goes to a restaurant, you order something, and something different comes. It's not what I ordered. And yes, it's what you. Yes, it is what you ordered. No, it's not. It's not. I've seen this many times in a restaurant. I don't know. I, I had this. I've seen this often with tiramisu. This idea of tiramisu sometimes is very vague, but the one who orders not able to enjoy what is there because he doesn't allow himself, because it's not what he had imagined. So one creates an obstruction, creates a block somehow. So there's no space to live that situation. There's not space to live the beauty of the moment, or um, to take advantage of opportunities that have been brought, because one is still grasping at a preconceived idea or expectation. When one doesn't set, one doesn't put obstructions, then you have fertile soil to let anything arise. So one way to take away obstructions and create space to live situations is to avoid creating idealized images of how things should be. I mean, we direct, we have an idea, but then we're open to what comes. Another aspect, I mean, this is one aspect of space. Another important aspect is, if I want to generate a certain type of inner state, certain thoughts, certain emotions, I want to be in a certain inner space, create an inner space. First of all, I need to create space for myself. To give you a very simple personal example, if I want sit down and be in silence and allow myself to be in a state of meditation, even if it's not a meditative state, but a state where the mind is more relaxed and simply calm without a jumpy mind, I need to protect myself from certain things that are my own weaknesses. One is, I have a problem listening to music, for example. Certain musics, if I hear them, they just stay in my head in loop. And the worst experience I had with this was the song Baby Shark. I remember I read in the newspaper that there was this song that a teacher that created, and it became a world success. I said, "Oh, let me listen to that." I listened to it, and then that tiny little baby song stayed in my head for weeks, and it just was constantly there, that little song. And so I need to be careful. I need to be careful because I don't want to keep that little that catchy song in my head. It's not something wrong, but it's something I prefer to have a clearer mind, and want to take away those things that just stick to my mind. In the same way, it's important for us to take away obstructions, and to do that, something fundamental is allowing ourselves to experience moments of silence. Silence, not only the silence of lack of sound, silence understood as
the silence from our sensory objects, dove io non sto vedendo where I'm nulla not di particolare, looking at dove non anything in sto particular, sentendo where I'm nulla not di listening particolare, to non sto something in particular, leggendo, I'm not non sto reading, gustando I am not qualcosa, i miei tasting sensi anything. My possono in senses qualche modo can riposare rest senza essere attivamente without verso being qualcosa, no? constantly activated towards Una something. delle cose che ho sentito Something that I mi sembra abbastanza heard coerente that I come think spiegazione is è che really una quite delle a ragioni solid per la quale explanation andare that nella the natura, reason why we camminare like nella to go natura, into stare nei posti nature, della natura to be rilassa la in mente, crea nature, it spazio relaxes the interiore, mind, it creates inner è perché space, sono because luoghi they're in cui places le where cose che noi the vediamo things that we non see hanno don't have direttamente tanti riferimenti the interni di direct memorie, di idee, di concetti e così via. inner references, ideas, or Quando camminiamo in memories. mezzo a una When we città, walk in the city instead, le cose che the vediamo che things vanno a that we stimolare see memorie, stimulate desideri, avversioni, desires, attrazioni, eccetera, sono aversions, molto più. attractions, Vedo memories. tante I persone, see ogni many persona mi people, va every a person tirare qualcosa, pulls something out of me. vedo I see cose scritte, things no? written E mi that I ricordo una read. I volta che remember ero in once I was metropolitana in Cina the e subway affiancato, in non era un China. treno che portava in It was a aeroporto, train that actually went to the airport, ero lì and I seduto was e there davanti a me c'era seated, una and in pubblicità front of me there scritta was in cinese an ovviamente ad in Chinese, of e course, c'era la gente in giro che and parlava in there were cinese. people around me Mentre speaking guardavo Chinese, quello ho detto che and bello as I was looking around, I said, di "How essere in un wonderful paese to dove non be capisci somewhere quello che c'è where you don't scritto, understand what's non written, capisci quello you che don't vedi, understand senti. what's being said." La mente è più The rilassata. mind is more relaxed. Perché se io capissi Because quello if che c'era I scritto, understood anche what se non was stavo lì a written, pensare, even però if la I mente ha letto, wasn't avrebbe preso infatti. specifically, focusing on that ad, Come I per would have esempio io read mi it. ricordo il giorno I remember once, che ero a San one Paolo day I was in Sao e Paulo, per caso mi trovai and lì quel I giorno was actually just by chance quando there hanno on that day applicato una when legge they applied che hanno a chiamato di law città pulita, they called Clean dove nella City, città di where San in Paolo the hanno city of Sao proibito Paulo they tutti gli outdoor, banned questi grandi all cartelloni pubblicitari. um, Quindi prima era outdoor tappezzata billboards. di questi enormi Before it cartelloni was pubblicitari absolutely dappertutto. littered A un certo with punto allora ho these detto no, billboards. questo At a l'hanno certain proibito point, they qui nella banned città. them. E mi And I ricordo la remember the sensazione di quei feeling, giorni, il giorno those prima the con i days cartelloni, il giorno before, dopo senza i and then, cartelloni. with all those E mi billboards and ricordo the che ads, and then the day that they ero più weren't there rilassato. anymore. I felt more relaxed, È come se ci fosse as più if spazio. there were more space, Perché? Perché because sto occupando la mia I'm mente meno was con delle varie filling cose up e my quindi mind più spazio, less meno with those ostruzione per exterior altri things, pensieri. and E dinanzi a with questo, fewer obstructions, I quello che have noi more space vediamo, quello che noi in my mind. leggiamo, So anche what we se read, non what we stiamo lì a fermare, a see, guardare con even if we're attenzione, not perché quello che l'occhio really passa paying active occupa lo spazio attention, dentro di it's noi, still occupying interagisce con space. noi, It interacts with us. scatena dei It sentimenti, sparks attrazioni, avversioni. feelings, Se non ci fossero emotions. questi If meccanismi interni, there weren't uno these dei più inner importanti business mechanisms, del mondo non then one sarebbe of the most l'advertising. important businesses of the world wouldn't work, and that's Si investe così advertising. tanto in I mean, pubblicità we invest so perché much ogni money in piccola volta, perché non è che la advertising. pubblicità è It's qualcosa che not uno that ti mette davanti advertising per delle ore, ti is that you spiega con dettagli that per farti in notare, no, è advertising qualcosa they che entra explain dentro something di to you te for e hours. passa dentro No, di te. this is a millisecond. As you're walking by, it Però touches quello you, lascia and un'impronta, that leaves an occupa una parte imprint di on noi. you, and it takes up inner space. Perciò So quando siamo in un luogo nella when we're natura, in nature, quello che vediamo, what we a non sia che see, siamo un esperto di of certi tipi course, di if we're, piante, cose, if we're a eccetera, botanist and che in expert in realtà certain sono plants, alberi, and we just see no? trees, Montagne, il mountains, the mare, il sea, campo, the sono cose in un field, modo these più are generici, ma che the, allo stesso tempo on a non more hanno tanti generic riferimenti level. They interni, don't nostri di have giudicazioni, all of those avversioni, inner giudizi, cose di references and qua, di là, e quindi quello judgments, and permette so un po' that allows la nostra for us rilassabilità. to relax more. E nel And rilassarsi vuol in dire che relaxing, it gradualmente, means that non ci we're essendo tanti able altri pensieri, to not have so many other c'è più thoughts. spazio There's more space. per i pensieri che There's scegliamo di there's more generare. space for the thoughts we Per questo che choose. generare, And dedicare un momento nella nostra generating vita a time, quel senso dedicating a moment in
of our lives to silence is important. And sometimes silence it scares us. The fear that we can have from silence uh, was, comes when I take away my distractions. There are thoughts, emotions that normally are a little pushed down, and then they can come up. To give you an extreme example, I knew a boy who, since his adolescence, started to hear voices like spirits, and he would feel them. He had this ability, and what he did was he was always walking around with headphones and music. So for years, he was for years he always had these headphones on, listening to music because he didn't want to hear something else. It's an extreme example. There are times when we can do something similar. We fill up our mind with objects of distraction to not feel what's inside, not something that comes from outside, but something inside. So we're taken with to-do lists. I need to do this, I need to do that, and when we're not doing something, we need to watch a movie, we need to watch the news, we need to read something, we need to constantly be distracted, to not allow ourselves, to not allow for to not let what is inside to come to the surface. The problem is, for those who have these experiences, the, f- the fact that feelings, memories, emotions, that, that, that they don't come out and they're suppressed and pushed down with distractions, it doesn't mean that they're not working on us, that they don't have an effect on our lives. So it's important for us to allow ourselves to experience silence, to allow ourselves to take away these distractions. And if there's something that's inside, a sadness, an anger, or any feeling, we let it manifest a little bit, to be able to accept it, to see it, and then to be able to take care of what's inside, redirect it, apply an antidote. We shouldn't be afraid of what we are, what is inside. Um, we try so hard to run away from ourselves. One, we shouldn't also try to do a tour de force um, of your emotions, but create some space to allow our feelings to show, to come out, and more than anything, the objective is not that. The objective is actually to create space to allow ourselves to experience moments of calm, concentration, so we can direct our mind towards one feeling, like love, or um, many other things that we can do. But for me, to be able to live this present moment is very important. We need to create space. We need to begin by creating space. I know that in our lives we're taken by many things, work, to manage our homes, an enormous quantity of things that one needs to do day in and day out. But within this, within your daily life and your day, it's important for us to create moments where we allow ourselves simply to be, where we allow ourselves
to diminish these objects of distraction and create space. È un po' il A little concetto della bit valigia, like the non concept voglio of the mettere queste the cose qui, devo suitcase. togliere le If altre, I want to add this to ne the tolgo quello suitcase, di I cui need to non take ho something bisogno, else out. che non Okay, è I don't need necessario this. This is not perché ci possano necessary. finire And I quelle need to take altre that cose, away so that this other thing that is can fit. ok? Questo mi fa ricordare una This volta quando reminds me of a sono arrivato time in India, when I got to India. uno dei primi anni, One of in the Lama early Gangchen years, Rinpoche è Lama venuto Gangchen e mi Rinpoche disse came and he questo, said the following to me. He said, le parole precise, però era più o meno qualcosa come don't know the specific durante words, il tuo but periodo di studio he said something like, during your studies while you're here, leggere quello che you vuoi, can fare read quello what che you vuoi, però want, do stai what you attento want, but be careful. che ci sono certi There's tipi di certain informazioni there's certain information, types of che quando li information that acquisisci when you acquire them, occupano lo they spazio interiore take up inner space. e c'erano altri tipi And di there informazioni che there's aumentano lo spazio interiore. there's other type of information that actually increase your È inner vero, space, and it's true. no? Ci sono certe There's informazioni che some quando types of noi acquisiamo information quell'informazione, that when quello we ci acquire espande la that mente per capire information, qualcos'altro, they expand the mind so we can actually understand something else. imparare cose We nuove. learn new things. Ci sono tanti tipi di There are informazioni che many quando noi types of impariamo different quelle cose non finiscono in se information, and when stesse, you learn them, they ma don't ci end aprono in la of mente themselves. per They vedere open up our qualcos'altro, no? minds Quindi da for questo è un po' something evidente quella else. frase più so più You know, so che non so, like perché that vado a vedere più mi expression. piace The more muovermi, I è vero, perché know, parole the more I più vado a learn, camminare, più vado the avanti, more I più la realize how mente si much how espande, little più I ci sono cose know, nuove da capire because ed è bellissimo mind questo. is expanding, Quindi in qualche expanding. modo sono delle So conoscenze che there, non creano una it's knowledge ostruzione per altre conoscenze, ma aprono la don't mente create ad an altre obstruction conoscenze. to other Quindi sono conoscenze, to informazioni che new aumentano things, lo but it's spazio actually knowledge e that non lo increases our diminuiscono. space. Ok? Ci sono delle altre There conoscenze are other che types finiscono in se of stesse, knowledge che that non end in and portano of themselves, that questo don't aspetto di aprire bring per altre this prospettive. this idea of opening Facciamo up alcuni to esempi. other perspectives. For example, Cosa fa l'altro? you La know vita what dell'altro. the life of someone else. Di solito Normally, pettegolezzi su che cosa l'altro ha gossip, fatto, non you ha know, fatto, di qua what e di là, someone ci did, what espande la someone didn't coscienza, do. I vedi mean, does tutte that quelle expand cose, our aprire per consciousness, altro è una or cosa che finisce in se does that stessa. open our hearts more to Di others, or is it solito something that ends finisce in there? se stessa. Normally, it just ends there. Ok? Ehm, Quando noi andiamo ad acquisire When we informazione con l'intento learn something with the prevalentemente di intention distrazione, to be distracted, tante di queste m- informazioni, m- non tutte, ma tante di queste much of that informazioni hanno la information, not prevalenza di all, finire in se but stesse. much just ends there. Ok? Much of it just ends there. E quindi anche And qui so, even here, cercare di vedere di try to aprire see, la to mente per open up cose our che mind to espandono la things mente, that che tolgono expand our mind, that delle take sovrastrutture che take away creano these ostruzione. Dobbiamo these togliere le ostruzioni, dobbiamo these aprirci per altre obstructions. cose We need invece to di take away rimanere these blocchi. obstructions, open ourselves up to Ok? other things. Questo è un'altra cosa, per This questo is, che io ritengo che sia molto I importante think it's anche per really noi non important smettere for mai us di to studiare, never stop mai di studying, imparare. never stop learning. Stranamente abbiamo sviluppato questo Strangely, concetto, dico abbiamo in un modo generalizzato, I'm generalizing here. When però I say abbiamo sviluppato we've questo concetto developed che this uno concept studia that a one scuola per studies at andare school to all'università, go to per trovare un university to lavoro e find a così via. job. Quando la ragione dello When studio the non è reason questa. to study is not that. Una delle principali One of the ragioni per lo main studio, per reasons to imparare, per study, to studiare, per learn, imparare, ed espandere is la to mente. expand our mind. Uno dei problemi che A abbiamo oggi, il problem that problema we have è today che is con that l'idea che with io this non ho più idea bisogno di that I acquisire don't need informazione, non ho to più bisogno acquire di imparare, information anymore, I perché don't need tanto to quando learn, chiedo qualcosa c'ho because subito alla when portata della mano una when risposta, someone asks me a question, I can find the answer ci immediately porta it's al in the problema. palm of my hands. Uno This dei problemi
one of the problems Perché that il that fatto che brings una is that cosa è io one voglio thing sapere is, oh, I l'informazione want su to questo piuttosto know che this quell'altro, piece of poi so dove information about chiedere this or e that, ottengo and la risposta. so I know where to ask, and I'll Un have altro an punto immediate è quando io response. devo Another fare point un is when I giudizio, need quando to devo fare delle to scelte, make devo choices or verificare se have to questa cosa va judge a bene, non va bene, situation. cosa Is faccio, non this faccio, right? Is eccetera, this not eccetera. right? Shall I do? Quando noi Shall I siamo not do? davanti a una When we're in a situazione, davanti a situation, qualunque when we're cosa dove dobbiamo fare le in a nostre scelte e situation where avere il we have to nostro make our proprio own punto di vista, il choices, nostro have our proprio own giudizio, point of view, our own judgment, gli strumenti che the abbiamo per tools that we giudicare have sono to tutte le judge nostre esperienze are e our own conoscenze accumulate finora. experiences and our own Non è che accumulated quando dobbiamo knowledge. giudicare It's not that when qualcosa, we have to capire un judge something and qualcosa, facciamo una understand ricerca su that Google, su tutte le cose um, che ci sono. that we research on Google. La ricerca lo I facciamo mean, sulle nostre we esperienze, le nostre make that conoscenze. research based on our own knowledge, our own Quando noi le experiences. conoscenze And non le when abbiamo we più don't have this digerite, non le knowledge, abbiamo or we più haven't assimilato dentro di digested noi, non them or abbiamo have assimilated materiale them, then we don't have interno material, inner abbastanza material, per poter enough capire e to be giudicare able le to situazioni. understand or Quindi judge siamo a molto molto più situation. suscettibili So alla we're manipolazione. much, much more susceptible to be Questo è uno dei manipulated. problemi nei tempi in This cui is noi one of viviamo the adesso. problems that of our modern day. Perciò è So l'importanza per noi it's anche questa important di for us continuare to studiando, keep continuare studying, imparando, keep non learning, perché mi not serve per because fare I need it to qualcosa, do ma mi something, serve per but I aprire la need mia it mente. to open up my mind, Perché anche la nostra mente because funziona, even che fa our dei mind collegamenti. makes connections. Questo si collega This con quello, connects che to si this, espande connects to tramite that, questi and collegamenti and the interni che noi mind facciamo. expands through Quindi these connections, these links. due cose alla fine: Two things in the end. creare dei momenti di Create silenzio, moments of silence, togliere le take distrazioni away il più possibile, distractions, godersi momenti di enjoy rilassamento. moments of Non è che relaxation. uno non si può It's not distrarre, that lo può now fare, you va can't distract benissimo yourself or rilassarsi relax. It's e fare wonderful to qualcosa. C'è il relax, momento di or where there's ok, a adesso mi moment of guardo un film, now I'm going adesso to faccio really watch qualcosa a che mi good piace, mi movie. I'm sento going la to do musica something I piuttosto che like. I'm going to guardo listen qualcosa to che this piace. A me mi piace leggere album. un libro di I qualunque cosa sia, va I benissimo, I personally like reading. ma non deve Whatever essere it una is, but cosa it shouldn't be compulsiva e molto something meno un'influenza. compulsive. E permettersi di avere dei Allow momenti di ourselves to silenzio, have moments of avere dei silence, momenti in cui togliamo il moments where silenzio, we, ripeto, non solo and del I suono, ma repeat, di quello che taking away vedo, silence dei nostri sensi in generale. is about Io mi taking sono accorto away per esempio stimuli to di all our quanto senses. I realized il palato toglie spazio how interiore. much our actual palate Non mi takes ero away accorto di inner questo prima. space. I wasn't aware of that La prima before. volta che mi sono I accorto realized this for the first veramente, più time, chiaramente really, per more me, è stato clearly, pochi mesi was fa. just a few months ago, actually. Sono andato a I camminare nei went posti walking montani in the mountains, e a un certo and at punto a la certain sera dovevo point andare in a the mangiare. evening, I needed to Era un eat. piccolo It was in paese a very e tutti i small, ristoranti che this c'erano tutti small, pieni, a strapieni. small A un town, and certo all the punto restaurants che were trovo full. uno, faccio una And lunga storia breve I'll perché make ci ho messo a un paio long story d'ore, non ho short. ancora finito trovato un I posto. it took me a long time, but I finally found a Trovo questo restaurant. posto e quello This che c'era place, va bene. Il problema what è was che il cibo there? era The buonissimo. problem was that the food was delicious. E quindi finito quel And pasto, once that meal was rimasi over, davanti, che buono I è, was come thinking, oh, faccio a it was so morire? delicious. How can Dove I posso trovare un altro ristorante this così? E quindi la mente comincia a experience? How riempire can di I find ah, another restaurant like magari this? devo And I started scaricarmi thinking, l'applicativo della oh, guida Michelin, maybe magari c'è qualche ristorante veramente maybe buono, I can actually e buy allora io mi sono a accorto di Michelin questa cosa guide and see principalmente, with the good restaurants in the area. And my mind really perché started l'esperienza going because sensoriale that forte a strong sensory experience creano attaccamento, creates attachment, la voglio ripetere, and we want to e repeat io it. non ho nessun senso di And colpa di I've mangiare una cosa buona come la no voglia, sense nessun of guilt to problema in eat questo. something Il problema è tasty. lo That's not the spazio che quello problem. The mi consuma problem is dopo. the space that takes up in my Prima, mind afterwards, or before. è come una volta che Like parlavo con once I was talking un amico to a friend, e lui, and un uomo he's a man, di a successo successful nel person, lavoro, con ricchezza very materiale, bene, wealthy, molto sicuro di very sé, di tante sure cose, di qua, of di là. E lui mi himself. diceva, guarda, io And mi he said to sento me, come I un grande feel toro like
a big bull, pulled from the ring of my nose with no freedom. That ring is my desire. In his case, was actually for sexual addiction. And he said, I have no freedom. I do a thousand different things, but my mind is always there. I'm not able to set limits. I'm not able to hold back. I'm not able to do anything else without thinking of that addiction that I have. But each one of us at our own level, when we have strong experiences, that takes up room in our mind. There's nothing wrong, I repeat it again, there's nothing wrong with pleasure in it itself, but let it not take up so much space inside that we're conditioning our choices, our thoughts, based on that, or those. I gave the example of the restaurant. It was just a moment, and a moment that it just takes a moment to slip, to start sliding down that slippery slope. But I'm not going to take that road. No, I realized it right away. So one could say, well, what's wrong? What's wrong with thinking about a restaurant or wanting to eat well or here or there? On one side, there's nothing wrong with that. We're not hurting anyone. There's no problem. The problem comes when I want to fill my mind up with something else. And an obstruction is not necessarily something negative. Going back to the example of the suitcase, I want to bring something very precious. And to bring that precious thing, I need to take something else out. And what I'm taking away is not necessarily something bad. Maybe it's something that's really, it's good too, but that other thing is more important. Very often, we think about our day from the sunrise to sunset. When, let's say, the 24 hours of the day, when the earth turns on around itself. So what we put in our suitcase depends on us. So choose with awareness what you want to fill your space with. Another thing that just ends in and of itself is complaining, criticizing, fighting, arguing. I have other things to think about, or and the mantra recitation can help a lot. Mantra means mind protection. It's something that protects us from our own negative conditionings, our own thoughts, emotions, etc. It helps us protect our mind, where we keep our mind inseparable from the mantra. So it's wonderful to create this habit. And that helps also, protects us, and to make space. As we said before, there are things, there's knowledge that we acquire that actually creates, that expands our inner space. And instead, there are others that just end in and of themselves and can create an obstruction. A mantra creates space. It's something that is an extremely useful tool that we have, that should be used in any case. To conclude, also because in a short time they're going to cut the light here, and we don't have much. For us here, there's no problem, but those who are following on streaming, there won't be any more connection. The connection is still there, but the internet connection will be cut. What happens is we have the freedom, we have the possibility
to create space. È una possibilità che abbiamo. It's the possibility that we have. Io vi invito a I riflettere invite sul you to concetto dello reflect on the spazio, concept of a partire space, dal se ci possono in macchina, starting with the example of space in the car, a tante altre cose. and to Lo many, many spazio other si trova things. dappertutto. You can find space Ad everywhere, arrivare al nostro spazio interiore. getting then to our inner space. Ok? E vedere quali sono To le situazioni, see this, le look at the emozioni che aumentano il nostro situations or spazio e quali sono the quelle che emotions diminuiscono that il nostro increase spazio. our inner space, and E what più spazio situations and abbiamo, what più è emotions actually questo è qualcosa limit di and abbastanza chiaro. constrict our Meno inner spazio space. abbiamo, The, più the frustrazione, less space we have, the tensione, more tension we malessere have, abbiamo the more nascosto. malaise, the more frustration we feel. Ok? Quindi dobbiamo And we need to coltivare lo really spazio interiore. cultivate the inner Una cosa space, che va our inner coltivato, space. che va preso It's cura, something that needs non è to un be taken qualcosa care che of. o c'è o It's non c'è. not it's not a question Va of it veramente being there or coltivato not being questo there. It's aspetto. something that needs to be Ok? cultivated. Facciamo le nostre It's time for our dediche. dedications. Io vi ringrazio I thank you for being here. e auguro che I durante wish questi you giorni, noi all, ricominciamo il lunedì mattina, now we're starting spero che Monday uno possa morning, durante le that giornate dare una these direzione days that you can give ogni giorno e non direction vivere to your la lives, settimana and not con just una live sorta the di week as a inerzia kind di quello che c'è da of fare, quindi temporal basta. inertia, Però or che what ogni you need to momento do, dia you need to do, but un'opportunità every perché moment is a real possiamo opportunity direzionarlo, where we possiamo in can qualche direct modo ourselves. essere, We can come be, posso dire, how can I say, più consapevoli more di aware, cogliere ogni momento more e non aware viverlo that we semplicemente per can l'inerzia delle cose da we fare. can really take advantage of every opportunity and moment. Jetsun lame kutse rapten chi namkra tinle chokchur gepa dang losan tempe drume sasum ki drowe munsela taktu ne gyur chi kewa kuntu yanda lama dang dralme cheki pela longche ching Sadan lamge yönte rabzone dorje change kopa nyurtobe sho nimo dele tsendele nime kuyan delek shin nintzen takto delek pe koncho sumke chinge lo koncho sumke ngodrubo tsol Poncho sumke trashisho. All'alba At dawn o or al at tramonto, dusk, at di night or notte o midday, durante il giorno, may the three possano i jewels tre grant us gioielli their blessings. concederci le loro benedizioni, May possano they help aiutarci ad us to ottenere achieve tutte le all realizzazioni realizations and e sprinkle cospargere the il sentiero path della of nostra our vita lives with con various molti segni signs of di buono auspicio. auspiciousness. Teshedele. Teshidele. Buona giornata a Have a tutti. wonderful day, everyone.